Hearty welcome to Sarita ma'am, our Honorable Minister for Education. She has come and we can see ma'am is interacting with the journalists. And those who are getting the awards, on the table you can see your names. So please be alert so that we don't waste our time and you are ready. Thank you. And again I request those who are standing, kindly be seated. Secretary Dr. Ma'am has also come, ma'am. A hearty welcome. Our Minister for Scheduled Tribe, Women and Child Welfare. A hearty welcome, ma'am. We can see the ministers interacting with the lady journalists who dared to break the glass ceiling, doing fearless and fiery reporting. As the program starts, for registration program, sequence of invitees is kept on your table. చెప్పమంటున్నారు. Once again. Yeah. The journalists who will be getting the awards, please check on the table you have the name list. Sequence is mentioned. You will be coming accordingly. And among us we have two ministers. We have Minister for Education, Honorable Savita Indra Reddy ma'am. Also with us we have Minister for Scheduled Tribes, Women and Child Welfare, Secretary Rathore ma'am. Hearty welcome ma'am. And in a short while from now we are expecting the arrival of our Minister for Municipal Administration and Urban Development, Industry and Commerce and Information Technology. Our KTR sir will also be reaching in a short while from now. Meanwhile, the people, those who are going to get felicitated, please check your names. Also make sure your mobiles are on silent or on flight mode. Thank you. When I see the hall from here, it's just colorful, beautiful when more than 80 women, the powerful women, who have made their name in journalism are here, who managed to break the ceiling, who did fierce reporting. They had the courage and energy to question the people in authority. That is what we need. A small announcement. After the vote of thanks, we would be having a group photography as well. That would be over the stage. And also after photography and after vote of thanks, we are going to be hosting high tea. So all of you all are requested to join for that. And along with the appreciation certificate, you can see or you would be getting a kit
containing Narayanpet silk saris. And if anyone who would like to exchange it for dress material, you can do it after the program. Well, I will just read out the itinerary, the way we have designed this beautiful evening. Once we have our KTR sir also joining us, we would be screening a movie, that is KCR Mahila Bandhu. Then we are going to invite the dignitaries over the dais, and then we are going to have the lighting of the lamp, and then presentation of the bouquets. And after the presentation of the bouquet, we are going to present the certificates to all 80 plus winners, not winners, in fact, a token of appreciation. And again, since the list is on your table, you are automatically requested to line up over here so that there is no waste of time and we are well in time. So after felicitation, we have speech of the dignitaries, followed by word of thanks, and again we would be having photography. So kindly register once again. After the bouquets are presented to the dignitaries, we would be having the felicitation. And since the names are already on the table, please check it out and you can automatically come and stand over there in a line so that without any hurry-burry and in an organized manner we can have the great historic moment for which you all have been waiting. Thank you. కన్నోళ్ళకి కేసీఆర్ కిట్టు బహుమతి అందే పసివాళ్ళకి కనిపించను కనిపించను మాకో ధైర్యం కనిపించను కనిపించను మాకో నమ్మకం దిగులు లేదులే కూతురు పెళ్ళని ఏ తండ్రికి కళ్యాణ లక్ష్మి సాయం అందుతుంది సమయానికి కనిపించను కనిపించను మాకో ధైర్యం కనిపించను కనిపించను మాకో నమ్మకం నీ చదువు కోసం బెంగలేదులే నీ వాళ్ళకి గురుకుల విద్యా పథకం ఉంది పేదోళ్ళకి కనిపించను కనిపించను మాకో ధైర్యం కనిపించను కనిపించను మాకో నమ్మకం
Chalvila. Chalimela. Chalvila. It is some correction, right? Where is that? That's water bottle. Even they may read it. It is the vision of the Honorable Chief Minister of Telangana State, Sri K. Chandrasekhar Rao, to transform the state of Telangana into a green state by restoring the biodiversity and setting right the ecological balance by planting trees. Hyderabad, the capital city of Telangana state in India, is rapidly urbanizing and transforming as one of the global cities in the world. By 2031, the population of Hyderabad is expected to increase above 18 million. Therefore, developing an ecologically resilient and environmentally secure city is more important. Forest blocks around the city are being developed into urban forest parks, hence providing the required urban lung spaces to the Hyderabad citizens. Civic bodies of Hyderabad Metro City have initiated massive green efforts like 10% of government funds are utilized
for increasing the green cover in and around Hyderabad. In 2020-21, a total of 232.74 lakh saplings were being planted and conserved. Permanent nurseries with a capacity to raise about 500 lakh seedlings have been developed. 158 kilometers outer ring road ORR of Hyderabad has been developed into green corridor by planting multiple row plantations. Development of central median and avenue plantations along state and national highways. Greenery has been developed in urban parks. 55 tree parks have been developed in layout area of urban local bodies. Greenery has been developed in major universities and educational institutions. Beautification of lakes has been done by planting 83.04 lakh seedlings. So ladies, once again we go through the itinerary. The reason is that when the felicitation is being done, there should be no delay. That is the reason. It is on your tables. So after the presentation of the bouquet, we are going to have the felicitation. And while the things are getting lined up, automatically you are requested to stand over there so that there is no chaos. And it is wonderful to host Women's Day. Me being a woman, I take the privilege and honor. And when we talk about women, I think women were always powerful. When we talk about Vedic period, yes, there was no difference between a man and a woman. They were educated, they inherited the property, and in fact, the history says that even the women, they were the bodyguards for the kings. That was the status. Only after some time, the condition of the women came down. That again, it is historic when some of the rulers who were very hostile, they came and they started misbehaving with the women, and after that again we see the graph going up. So women were always there. And again, when we talk about feminism, feminism is not just being very much against the male. The society can progress only when men and women, we move together. Yes, in some places the differences are there, but again the women are coming up. And when I see you all, you have the courage, you have everything, you are an empowered lady. Now the question arises, on this Women's Day, we are empowered, we are educated. The moment you sit over here, that means you have education, you got the freedom. But how do we encourage the women who are not so enlightened or not so empowered? For that, it is very simple. No need for us to travel 200 or 300 kilometers to help them. We can just create awareness to the lady who comes and washes our utensils, that is our domestic maid, or the lady who presses our clothes, or going to the slums. It is the responsibility of each one of us to give back to the society. Each and every of us, once we start involving, once we start educating, once we start creating, yes, women is going to be empowered. They are going to be more confident. Of course, the government is doing lots for the women. In every age, every stage of womanhood is being celebrated by our government in different forms. We have got different schemes where things are happening. So when we talk about women in our state, right from when a baby girl is born, from there till different ages and stages, we have different schemes encouraging the woman. For example, when the girl is of marriageable age, we have Kalyan Lakshmi and Shadi Mubarak. When the girl gets married and she is on the family way, we have Arogya Lakshmi and KCR kit. So if you decode and if you sit, the hand holding is always there. And again, we have schemes like She Team, where when we walk on the roads of Telangana and Hyderabad, we feel
safe and secure. So that is how we are being looked after. And again, the beautiful concept, bharosa, hum aapke saath hai, psychologically also it mentors us. We are indeed fortunate that we are over here, one of the safest city, our Telangana. Just in a short while, we are expecting our minister.
Well, ladies and gentlemen, Honorable Minister has come. Please be seated. Thank you. You're requested to kindly be seated. The Honorable Minister has come. Please be seated, ladies. A hearty welcome, sir. Hearty welcome. There we have our Honorable Minister, Ramarao, sir. You call me gorgeous. I like it. You call me by my name. I love it. You call me professional. I adore it. Good evening and a hearty welcome to our Honorable Minister for Municipal Administration and Urban Development, Industry and Commerce and Information Technology, Shri KTR Ramarao, sir. తల్లి సరస్వతి ఒడిలో ఉజ్వలంగా ఎదుగుతుంది. Well, ladies, we go down the itinerary by having a movie. ఆకాశమంత ఎత్తున ఎగురుతుంది. మహిళా సాధికారత నినాదంగా. Media, you are requested to be silent. We go down the itinerary. We have a movie which is being screened. Kindly over to the screen. Thank you. మహిళా సాధికారత నినాదం కాదు, విధానమిక్కడ. ఆమె ప్రేమానురాగాల పేగు తెంచుకుని పదిలంగా పుడుతుంది. తల్లి సరస్వతి ఒడిలో ఉజ్వలంగా ఎదుగుతుంది. ఆలోచనలకు రెక్కలు తొడిగి ఆకాశమంత ఎత్తున ఎగురుతుంది. పనిమంతురాలై పరిశ్రమ నడుపుతుంది. ఉద్యోగాలు చేయడమే కాదు, ఊళ్లను ఏడుతుంది. వేల కన్నులతో శివంగి దళం కాపలా కాస్తుంటది. హక్కులకు పెద్ద దిక్కులా భరోసా కల్పిస్తుంది. కళ్యాణ ఘడియల్లో లక్ష్మీ కళ ఉట్టిపడుతుంది. తల్లి బిడ్డలను ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యమై వరిస్తుంది. దోసెడు నీళ్ల కోసం కోసెడు దూరం నడిచే ఇల్లాలి గోస తీరుతుంది. ఆకులు చుట్టి చుట్టి అలసిన చేతులకు ఆలంబన లభిస్తుంది. ఏ తోడు లేని ఒంటరి జీవితానికి చేదోడు ఉంటుంది. విధి చిన్న చూపు చూసిన వితంతువులకు ఆసరా దొరుకుతుంది. అడగకుండానే ఆశలు తీరుతాయి. కోరకుండానే సేవలకు ప్రతిఫలాలు దక్కుతాయి. తీరొక్క చీరగట్టి ఒక్కొక్క పువ్వేసి ఆడి పాడుతుంది. అద్భుతాలు జరిగే కేసీఆర్ పాలనలో ఆమె నవ్వులు 7 రంగుల సింగిడై విరబూస్తాయి. ఈ నేల మీద దేవతలు సంతోషంగా సంచరిస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్త్రీలు పూజించబడతారు. యత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతాః. Heart-touching indeed, and our government is with us at every step. Women's Day is there in Telangana.
the womanhood is being celebrated at every age and stage. Right from the day a newborn baby is born, we have KCR kit. Then when she becomes a bride, we have one scheme. And when she becomes a widow, we have one more scheme. If you see, every step, the hand holding is there. That was indeed a heart-touching one. And the movie was shot by Dhulam Satyanarayan Garu. Well, ladies and gentlemen, we go down the itinerary. We call upon the dignitaries over the dais. I have the honor and privilege to call upon KTR Sir, Minister for Municipal Administration, Urban Development, and Sabita Indira Reddy Ma'am, Minister for Education, and Satyavati Rathod Ma'am, Women and Child Welfare Minister. A hearty welcome. Thank you, honorable dignitaries. Whether it is lighting the satellite or launching the missile, nothing great and small happens without invoking the device. And there we have the lighting of the lamp ceremony. So, yeah. Lighting of the lamp, seeking the divine blessing, and beautiful spiritual music going on. There we have our honorable dignitaries inaugurating the beautiful evening as we step into celebration of International Women's Day. The theme for this year, International Women's Day, is Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. That is the goal number 5 of the total goal number, total out of the goals of 17 goals of the Sustainable Development Goal. A key mission this year is to advance gender equality in the time of climate crisis through women leadership. Thank you, honorable dignitaries. Now we welcome them by presenting the bouquet. I request Uma Sudhir to kindly do the honors, presenting the bouquet to KTR Sir. Navneet from Pioneer is requested to present the bouquet to Sabita Indira Reddy Ma'am. And Shravani is requested to present the bouquet to Satyavati Ma'am. There, Uma Sudhir presented to KTR Sir. It's done. And now we have acknowledging the great deed. Satyavati Rathod Ma'am, being facilitated by Shravani. And Minister Sabita Indira Reddy Ma'am, we have she accepting the bouquet from Navina Pioneer. Now we have the felicitation. As announced earlier, you have the name list sequence-wise, so you can come to the right sides in tens. To begin with, from Indian Express, the new Indian Express, we have Himabindu Gopinath Reddy, Donita Jose, Manjula Kalanidhi, and Priya Ratnam Chamila. Kindly here. Please come, you can come from here. Himabindu, Donita, and Manjula, and Priya Ratnam from New Indian Express. Hindu, be ready. We have Swati and Vijaya Mary.
historic moment indeed. From Times of India, I request Preeti Biswas, Swati Bharadwaj, Sudipta Sengupta to kindly join the line. From Deccan Chronicle, I request Lakshmi Pavni K, Kasturi M, Smita N, Aishwarya AVSK, and Tulsi to just queue up. A beautiful and a thoughtful gesture by the government of Telangana to acknowledge, to appreciate and award these women who have crossed or broken the ceiling, the glass ceiling. There we have Vijaya Mary from the Hindu. The people who are taking the appreciation certificate are requested to come onto the stage from the front. And there we have a hamper, a kit bag that you can collect. And from that side you can get down, please. Next we have Preeti Biswas, Times of India. Vijaya Mary next, The Hindu. From Times of India, we have Preeti Biswas from Times of India. Next we have Swati in the queue, waiting for her turn. A big round of applause. These women, they have broken the glass ceiling. Swati Bharadwaj from Times of India. Sudipta Sengupta from Times of India, there we have. From Deccan Chronicle, we have Lakshmi Pavani. There we have Sudipta. From Times of India. Lakshmi Pavani from Deccan Chronicle. Kasturi M. Deccan Chronicle. From Pioneer, meanwhile, I request Ghante Navina to kindly queue up. Also from Telangana Today, I call up Shruti Sharma. Aishwarya, kindly. From Telangana Today, Shruti Sharma, Shruti Venugopal, please come and line up over here. And again from Telangana Today, we have Shanti. Aishwarya from Deccan Chronicle. There we have Aishwarya. We have Pucha Tulsi, again from Deccan Chronicle.
There we have Tulsi taking the honors. Ganate Navina from the Pioneer. All smiles as the camera flash. Ganate Navina from the Pioneer. Today is the day and the date which they are going to treasure. From Telangana today, we have Shruti Sharma. Shruti Vengopal, again from Telangana today. Meanwhile, I request Uma Sudhir, Surekha Aburi, Anira Shah, Rishika Sadam, Anandita to kindly queue up. Nani Shetty Shanti from Telangana today. Uma Sudhir, Surekha Aburi, Anira Shah are kindly requested to line up. Uma Sudhir from NDTV. Surekha Aburi from BBC News. Surekha Aburi, there we have. All smiles and energetic there as she takes her appreciation. Next, Aniri Shah from Republic TV. Meanwhile, I request Anindita Chaudhary, MS Lakshmi, Varganti Gayatri, Sasvika Das, Swapna, Anusha, and Deepthi to kindly line up. Thank you. From Statesman, we have Anindita Chaudhary. There we have Anindita Chaudhary. I mentioned that. Lakshmi, MS Lakshmi, Gayatri, Swastika, kindly line up. Swapna, Anusha, and Deepthi Bathini, please line up. There we have MS Lakshmi from AIR. From PIB, we have V. Gayatri. There we have Gayatri from PIB. From CNN News 18, we have Swastika. There we have Swastika from CNN News 18.
Next we have from iDreams News Network, we have Swapna. Meanwhile, I call upon Vemula Pravalika, Nirmala Reddy, DG Bhavani, Saraswati, Katta Kavita, Arvinda to kindly queue up. From News 9, we have Anusha. Anusha Pupala from News 9. Next we have Deepthi Bathini from ABP News Star. There we have Deepthi. Vemula Pravalika from Namaste Telangana. Next, we move to Sakshi News or TV does. Nirmala Reddy we have. Please be ready. Nirmala, DG Bhavani, Saraswati, Katta Kavita, Arvinda. There we have Nirmala Reddy from Sakshi. Next we have DG Bhavani from Sakshi. Katta Kavita, again from Sakshi. Next we have Saraswati Rama, Sakshi again. Saraswati Rama, there we have. Be in queue, Katta Kavita, Arvinda, Kavita, Anuradha, Praveen Babi, Rajeshwari, Vijay Lakshmi, Salima, Anjuma. Now we have Arvinda, Nyayapati Arvinda, again from Sakshi. Katta Kavita, now we have Sakshi. Okay. Next we have Gogul Kavita from Andhra Jyoti. From Andhra Jyoti, now we would be having Anuradha Durgi. From Surya, we have Parveen Babi. There we have Parveen Babi from Surya.
From Janam Sakshi, we have Nachaka Rajeshwari. From Manatelangana, we have Bammalapalli Vijayalakshmi. From Now Telangana, we have Salima. Meanwhile, I request Yanamandra, Ratna, Sarita, Himaja, Sarita Lata, Ramya Krishna, Sweta, Harita to kindly come near the stage. From Prabhata Velugu, we have Anjuma Mohammed. From Andhra Prabha, we have Vasanta. All set, she is eagerly waiting for the appreciation. There from Andhra Prabha, we have Vasanta. They're coming, ma'am. From Siyaset, we have Ratna. Meanwhile, I request Sarita, Himaja, Srilata, Krishna, Sweta, Harita, M, Harita P, Kavya, and Hemlata to come near the stage. From T News, we have Avula Sarita. Avula Sarita. We have Himija from T News. Srilata from T News. Then we have Ramya from ETV. Sweta we have from ETV. Next we have M. Harita from V6. From V6 we have P. Harita. There we can see approaching towards the honorable dignitaries. That is Pri Harita from V6.
Next we have N. Kavya from V6. I request Hemlata, Neha, Radhika, Geeta, Sushmita, Himabindu to kindly come near the stage. Hemlata from V6 we have. No, AB and Andhra Jyoti we have Hemlata. Neha Reddy, ABN, Andhra Jyoti. From 10 TV, we have Radhika. There we have Radhika, 10 TV. Geeta again from 10 TV. She's all set, standing over here. There we have Geeta, 10 TV. Meanwhile, I call upon Sushmita, Himabindu, Roja, Deepti, Chaitanya, Prema Malini, Savitri to kindly queue up. Thank you. Next we have Sushmita from Sakshi TV. Next we have Himabindu from Sakshi TV. From TV5, next we have Roja. From TV9 again we have Deepti Vajpayee. Then Nave Chaitanya, TV9. There we have Deepti. Her name is Navya Chaitanya. Navya Chaitanya. From TV9 we have Navya Chaitanya. Meanwhile, I call upon Savitri, Swecha, Jyoti, Devi, Parinita, Ajita, Anandita, Corina to kindly come near the stage. Next we have from TV9, we have Prema Malini. Savitri, Swecha, you are requested to kindly come near the stage. From HMTV, we have Savitri. Wait. There we have Savitri, HMTV. Swecha from HMTV.
From NTV, we have Jyoti. Devi, Parinita, Ajita are requested to kindly come. Corina, Vanaja, Chandu. From NTV, we have N. Devi. Lakshmi, next we have from Raj News. Ajita, Corina are requested to come near the stage. Vanaji, Tulsi, Lekha, Kavita, please come near the stage. Ladies, we also have a group photograph after the distribution of these appreciation certificates, so kindly be seated. Next we have Ajita from Maha TV. Corina and all are requested to kindly come. Please be near the stage. Corina, we have from News Meter. Vanaja, freelancer. Lekha, Kavita, you're requested to come over here. Rupwani, Shravani. Freelancer, Tulsi Chandu. Tulsi Chandu, freelancer. Next we have Kavita, freelancer again. Meanwhile, I request Shravani Vijay Reddy, Shraddha Vijay Lakshmi, Mahalakshmi, Seema, Vani Pushpa to kindly come near the stage. We have Rupavani now, CVR Health News. Rupavani from CVR Health News HOD we have. The Rupavani we have CVR Health News HOD. I request Shravani to be ready, freelancer. Shravani, freelancer we have. Beautiful gesture. There we have her daughter also, a strong bonding. That is Shravani with her young daughter. Next, Vijay Reddy, please be ready, freelancer.
Indeed, a beautiful moment. Next we have Vijay Reddy, freelancer. Next we have Shraddha Vijay Lakshmi. From Financial Express, we have B.V. Mahalakshmi. Financial Express, we have B.V. Mahalakshmi. From Varta, we have Vani Pushpa. There we have from Varta, we have Vani Pushpa. We have Yashoda, the freelancer. Next we have freelancer Uma Devi. Uma Devi, the freelancer. And on behalf of Seema Rajput, her mother would be taking. On behalf of Seema, we have her mother taking it. Thank you, honorable dignitaries. Thank you so much and congratulations to all. Well, we have Corina. She has just now, she has come. Photographers, you are requested to sit down. Now we have address by the dignitaries. Now I request Yamini ma'am to felicitate
the dignitaries. The august gathering is requested to be kindly seated. Please be seated. Yes, the excitement is there. I do understand, but please be seated. Yamini ma'am is requested to do the honors. Felicitation to our dignitaries. The august gathering is requested to kindly be seated. Now we have felicitation done by our honorable guests. There we have Yamini ma'am, INPR. Others are requested to be seated. Now we have the address by the dignitaries. We have the speeches now. Kindly be seated. The men behind the camera, please. Now I request our Honorable Minister for Scheduled Tribes, Women and Child Welfare, Satyavati Rathod ma'am, to kindly address the gathering. August gathering, you are requested to kindly be seated. We have the address by our dignitaries. Please, అందరికీ నమస్కారం. photographers. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఉమెన్ జర్నలిస్టులకు ఒక మంచి కార్యక్రమంలో వారిని గౌరవించుకోవాలి, సన్మానం చేసుకోవాలని ఒక మంచి సదుద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసుకున్న మొదటిసారి రాష్ట్రంలో నేను అనుకుంటున్నా, ఇంకెక్కడ లేదు, ఏర్పాటు చేసిన ఈ సమావేశ ముఖ్య అతిథి మన అందరి అభిమాన నాయకులు, ప్రియతమ మంత్రివర్యులు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారికి, ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటున్న గౌరవనీయులు పెద్దలు విద్యాశాఖ మాత్యులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి, గౌరవనీయులు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అరవింద్ గారికి, ఈరోజు ఈ సన్మానాన్ని పొందిన ప్రతి ఒక్కరికి, మీడియా సోదరులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. ముందుగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు అన్న కేటీఆర్ గారి చేతుల మీదుగా సన్మానం పొందిన సన్మాన గ్రహీతలందరికీ కూడా, మా సోదరీమణులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఒక మంచి కార్యక్రమం, ఎప్పుడు జరగని కార్యక్రమం, ఈరోజు సమాజంలో జరుగుతున్న అనేక విషయాలను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చి వాటి పరిష్కారం దిశగా ప్రభుత్వాన్ని, సమాజాన్ని నడిపించే ఒక బలమైన ఆయుధం మీడియా. అందులో అనేక ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్న మరి మహిళా జర్నలిస్టులందరికీ గౌరవించుకోవాలి, వారికి ఒక అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తే వాటిని మరి టెలికాస్ట్ చేయటం, లేకపోతే సమాజానికి తెలియచెప్పడమే కాదు, వాళ్ళని కూడా గౌరవించుకోవడం ద్వారా తిరిగి మరి వారికి ఒక గుర్తింపు, గౌరవాన్ని ఇవ్వాలని ఈ కార్యక్రమానికి అన్న శ్రీకారం చుట్టడం. మా మహిళా జర్నలిస్టులు అందరి తరఫున నేను వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానన్న. ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమం, ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం ఇది. వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు, ఇంతసేపు మీరు రాకముందు మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు, నిజంగా ఇలాంటి వేదిక చాలా రోజుల తర్వాత ఒకళ్ళనొకళ్ళు కలుసుకోగలిగాం. ఎవరి జీవితాల్లో వాళ్ళు మరి బిజీగా ఉండటం, మరి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా చాలా రోజులకు అందరం కలిసి ఒక వేదిక ద్వారా కలుసుకోగలగటం బాగుంది అని చెప్పి వారు మాట్లాడటం నేను చూశాను. సో ఈరోజు చాలామంది సీనియర్ జర్నలిస్టులు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చూస్తే ఆనందంగా ఉంది, మాటలకే కాదు చేతల ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే మహిళల సంక్షేమం కోసం, అభివృద్ధి కోసం
లేక వారి రక్షణ కోసం భద్రత కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు దేశానికే ఆదర్శంగా ఉన్నాయి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో నేను ఇందాకే చెప్పాను, ఈరోజే 2022-23 బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టుకున్నాం. అందులో కూడా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి విద్య మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి అందులో ఆడపిల్లల విద్యకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తూ చేస్తున్న కార్యక్రమాలకు అదనుగా వాళ్లకు ఉన్నత విద్య అందియాలని ఈ బడ్జెట్లోనే మహిళా యూనివర్సిటీని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి 100 కోట్లు ఇవ్వడం అనేది నిజంగా ఈ రాష్ట్ర మహిళలందరి తరఫున దానికి కృషి చేసిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, గౌరవ మంత్రివర్యులు అన్న రామన్నకు, గౌరవనీయులు ఈ వేదిక మీదనే ఒక మహిళా మంత్రి విద్యాశాఖ నిర్వహించడం ఆడపిల్లల విద్యా అవసరాన్ని చెప్పినట్టుగా ఉంది. వారికి నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే ఈరోజు ఇప్పటికే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళలకు చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమంతో పాటు ఈరోజు అదనంగా కొన్ని కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టడం, ఆడపిల్లల అవసరాలు తెలుసుకొని ఒక తల్లి తండ్రి ఏ విధంగా వాళ్లకు చేదోడు వాదోడుగా ఏ విధంగా అండగా ఉండాలని ఆలోచిస్తారో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, మన ముఖ్యమంత్రి గారు అలాగే ఆలోచించి మరి ఈరోజు కొన్ని కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెట్టడం నిజంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే మహిళలందరూ ఏ కార్యక్రమం చేయడం ద్వారా మరి ప్రతి కార్యక్రమం వెనుక ఆ మహిళా సంతృప్తి అనేది మరి వారికి లబ్ధి చేకూరడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇది ఎప్పుడు చెప్పినట్టే ఈరోజు కూడా మరి ప్రవేశపెట్టిన అనేక అంశాలు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకా మనసు పెట్టి ఎక్కడో మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉండే ఆడపిల్లలు అందరితో సమానంగా ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి కేసీఆర్ గారి పేరు మీద ఒక న్యూట్రిషన్ కిట్ను ఈరోజు తీసుకురావడం, ఆడపిల్లల అవసరాన్ని బట్టి మరి ఈరోజు ప్రతి అంగుళంలో కూడా ఆలోచించడం అనేది మరి అందులో భాగస్వామిగా ఆ కార్యక్రమాలు మరి ఆడపిల్లలకు మహిళలకు అందించే కార్యక్రమాల్లో మేము వారధిగా ఉండటం నిజంగా ఇది మా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఒక మంచి కార్యక్రమంలో మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసి సన్మానించే గొప్ప అవకాశం ఇచ్చిన అన్నకు మరి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని వారి పిలుపునందుకొని వచ్చి ఈ సన్మానాన్ని తీసుకున్న మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు. జై హింద్, జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. Thank you so much, Honorable Ma'am. Indeed, the women are being really looked after in Telangana. Right from birth, at every stage we have the hand holding. Thank you so much, ma'am. Now I request Sabita Indarreddy, ma'am, Minister for Education, to kindly address the gathering, ma'am. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులు, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన గౌరవ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారికి, గౌరవనీయులు ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ గారు సత్యవతి రాథోడ్ గారికి, అండ్ మా స్పెషల్ సిఎస్ గారు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అరవింద్ కుమార్ గారితో పాటు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మా మహిళా సోదరిమణులకు సోదరులకు అందరూ కూడా నమస్కారాలు. చాలా సంతోషం, ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక మంచి సంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, గౌరవ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు ఇక్కడ ఇంతమంది మహిళా సోదరిమణులు జర్నలిజంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళ అనుభవాలను నెమరు వేసుకుంటూ మీరు అందించిన చిరు సత్కారంతో వాళ్ళు ఇంకా గొప్ప గౌరవంగా ఈరోజు ఫీల్ అవుతా ఉన్నారు. వాళ్ళ కెరియర్లో ఎన్ని అనుభవాలు ఉన్నాయి, ఇది ఒక అనుభవంగా వాళ్ళకు ఉండిపోతుంది, నిల్చుండిపోతుంది. కాబట్టి వారందరి తరఫున కూడా మంత్రి గారికి కూడా ప్రత్యేకంగా చొరవ తీసుకున్నందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మేము కూడా జనరల్గా ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తున్నప్పుడు మా కళ్ళు కూడా వెతుకుతూ ఉంటాయి, మా మహిళా సోదరి వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉన్నారా, 100 మందిలో ఒక్కరైనా కనిపిస్తారా లేరని వెతుకుతూ ఉంటాను, ముఖ్యంగా ఈ ఫీల్డ్లో. సో ఒక్కరు కనిపించినా ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. ఒక్కరైనా ఉన్నారులే పర్వాలేదు, 100 మెంబర్స్లో ఒక్కరైనా ఉన్నారు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ దీంట్లో ఈ జర్నలిజం దాంట్లో పనిచేయడం కానీ, వార్తలు సేకరించడం కానీ, ఇవన్నీ ఛాలెంజ్తో కూడుకున్న అదైనా కూడా దాంట్లో మీరందరూ కూడా రాణిస్తున్నందుకు ముందు మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అభినందిస్తా ఉన్నాం. చాలామంది చాలా సంవత్సరాలు ఉండి ఒకరొకరు కెరియర్ నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే 30 సంవత్సరాలు, 28 సంవత్సరాలు, 18 సంవత్సరాలు, 16 సంవత్సరాలు ఆ విధంగా పనిచేస్తున్నందుకు మీకు అందరు కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కానీ అప్పుడప్పుడు నేను కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటాను, అంటే ఇక్కడ కూడా ఏమన్నా వివక్ష ఉంటుందా, లేకపోతే బాగా మీరు దూసుకుపోతారా మీ దాన్ని బట్టి అని అనుకుంటూ ఉంటాను. అంటే మీ శక్తిని బట్టి మీరు వెళ్తూ ఉంటారా, లేకపోతే ఏమన్నా ఉంటుందని అప్పుడప్పుడు
మా సోదరి వాళ్ళందరూ కలిసినప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాను. కానీ అక్కడ కూడా పోటీ పడుతూ మీరు ముందుకు పోతున్నందుకు ముందు మీకు అందరికీ కూడా అభినందనలు. కానీ ఈరోజు మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు మహిళా యూనివర్సిటీని ఇచ్చారు. నాకు నిజంగా చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఈరోజు ఇదొకటైతే మహిళల్ని జర్నలిజంలో గుర్తించి ఈ సంప్రదాయం శ్రీకారం చుట్టడం ఒక రకమైన హ్యాపీనెస్ అయితే, ఈరోజు మహిళా యూనివర్సిటీ అనౌన్స్ చేసిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, దానికి సహకరించిన మా మంత్రివర్యులు కేటీ రామారావు గారికి ముందు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ఎందుకంటే మంత్రి గారు ఎప్పుడైనా కూడా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మా డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి కూడా చాలా వరకు చెప్తూ ఉంటారు. అక్క ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది, అట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తుంటారు. మహిళా యూనివర్సిటీ అయితే నిజంగా నాకు ఆ క్రెడిట్ అంతా నేను మా మంత్రి గారికే ఇస్తాను. ఆ విధంగా గుర్తు చేసి మమ్మల్ని ఆ విధంగా పెట్టించిన మంత్రి గారికి, ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ, ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, మనకు గత ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి చూస్తున్నారు మీరు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు, తెలంగాణ రాకముందు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మహిళలు ఎదగడానికి అనుక్షణము ఒక్కొక్క పథకంలో ఒక్కొక్క తీసుకుంటూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్తున్న దాంట్లో మీరు చాలా మంది చూస్తున్నారు. మనము డ్రింకింగ్ వాటర్కి గ్రామాలకు వెళ్తున్నప్పుడు ఎలాంటి సీన్ చూసేవాళ్ళం, మీరే చాలా వరకు మీడియాలో చూపించేవాళ్ళు. కిలోమీటర్లు వెళ్ళేవాళ్ళు, లేడీస్ అంతా కూడా తల మీద ఒక బిందె, చేతిలో ఒక బిందె పట్టుకొని వచ్చేవాళ్ళు. మేము ఎక్కడైనా వెళ్తుంటే కూడా బిందెలు అడ్డు పెట్టుకొని మమ్మల్ని అడ్డుకునే వాళ్ళు. అలాంటి పరిస్థితి నుండి ఈరోజు ఇంటిలోకి నల్లా కనెక్షన్ ద్వారా నీళ్ళు ఇచ్చి మహిళల గౌరవాన్ని కాపాడిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా లోకం ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటుందని మాత్రం మరొకసారి గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. దాంతోపాటు విద్యకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలని, అంటే కేజీ టు పీజీ అంటే అనడమే కాదు, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో అడుగడుగు ఒక్కొక్క అడుగు వేయాలనే దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు గురుకులాలు ఏర్పాటు చేసి మహిళలకి, అందులో ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు ఎక్కువ శాతము అడ్మిషన్స్ వచ్చేటట్టు ప్రత్యేకంగా మహిళలకి, అమ్మాయిలకి ప్రత్యేకంగా గురుకులాలు ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు విద్యకున్న ప్రాధాన్యతను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినారు. ఈరోజు ఉన్నత విద్యలో అమ్మాయిల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉందంటే నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఏ యూనివర్సిటీని రివ్యూ చేస్తూ ఉన్నా 60 to 70% అమ్మాయిలే చదువుతున్నారంటే నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఈ విధంగా ఒక్కొక్క అడుగులో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అడుగు వేస్తున్న సందర్భంలో, ముఖ్యంగా కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్స్ మేము ఇస్తున్నప్పుడు, కింది స్థాయిలో వెళ్ళి ఆ చెక్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆ తల్లి కళ్ళల్లో నీళ్లు సుళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే నిజంగా ఇప్పటివరకు ఎవరు మాకు ఒక రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు, కానీ ₹1,00,000 మా చేతుల్లో పెడుతున్నారు కేసీఆర్ గారని వారి కళ్ళల్లో నీళ్లు చూస్తున్నప్పుడు నిజంగా ఆ క్షణంలో మాకు కూడా ఒకసారి నీళ్లు తిరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే నిజంగా ఎంత కష్టంలో ఉన్నప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనసుతో ఆలోచించినారు కాబట్టి కింది స్థాయిలో సమాజంలో ఎదుర్కొంటున్న ఈ సమస్యను మనసుతో చూడగలిగారని ఈ కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్స్ చూస్తున్నప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంత పెద్ద కార్యక్రమాన్ని దేశంలో ఎవ్వరు కూడా ఆలోచించని రకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మా మహిళా సోదరిమణులు, మా జర్నలిస్ట్ సోదరిమణులందరూ కూడా ధైర్యంగా 12 గంటలకు కూడా వెళ్తున్నారంటే ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్న షీ టీమ్స్ అని తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే 8 గంటలకి పరిగెత్తిపోయే వాళ్ళం గతంలో. ఎక్కడ ఏమవుతుందో ఏమో అనేసి, బస్ అవుతుందో లేకపోతే బస్ స్టాప్లో ఎవరైనా చెడాయిస్తారో లేకపోతే ఏమవుతుందో, చీకటి అవుతుందో అనే టెన్షన్, ఎంత చదువుకున్నా ఎంత ధైర్యం ఉన్నా అదొకటైతే ఉండింది. కానీ ఈరోజు ఎంత లేట్ అయినా కూడా, ఎంత నైట్ అయినా కూడా ఈరోజు షీ టీమ్స్ ఒక్క ఫోన్ కొడితే 5 నిమిషాల్లో మన దగ్గర ఉంటా ఉన్నారు. అదొక భరోసా. ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం మా వెంటుందని ఒక భరోసా షీ టీమ్స్ లాంటి కార్యక్రమం. చాలా చదువుకున్న మహిళలందరూ కూడా ఏదో ఒక ఉపాధి కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలని తాపత్రయపడుతూ ఉంటారు. కానీ ఒక వేదిక అవసరం. ఆ వేదిక ఎవరిని వెళ్ళి అడగాలి, ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి, మనకున్న తెలివిని ఎక్కడో ఒక దగ్గర పెట్టి ఏదో చిన్న వ్యాపారం చేసుకోవాలని ఎవరిని అప్రోచ్ కావాలో అర్థం కాని పరిస్థితి ఉండేది. అలాంటిది మంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో వీహబ్ ఏర్పాటు చేయడం, మహిళల కోసం పారిశ్రామిక వాడలు ఏర్పాటు చేయడం, మహిళల్లో ఉన్న టాలెంట్ను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తున్న గౌరవ మంత్రి గారు కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఇలా చెప్తూ పోతే చాలా కార్యక్రమాలలో ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న చాలా కార్యక్రమాలలో మహిళల అభ్యున్నతి కోసం తీసుకున్న కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మీరు గమనిస్తూ ఉన్నారు. తప్పకుండా భవిష్యత్తులో ఇంకా అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునే దిశగా మనం అడుగు వేద్దామని. కానీ మహిళలు ఎంత ఎదుగుతూ ఉన్నా, బాగా ఎదుగుతున్నాం, పోటీ పడుతున్నాం సమాజంలో అని అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఒక్కసారి మనం వెనక్కి తిరిగి మన అమ్మమ్మను చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళు హాయిగా ప్రశాంతంగా ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు మళ్ళీ మీరు బయట పోటీ పడాలి, పోటీ ప్రపంచంలో పోటీ పడతా ఉన్నాం మనం. మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ పిల్లల్ని చూసుకోవాలి, చదువు ఎట్లా చదువుతుందో చూసుకోవాలి, ఇంట్లో పరిస్థితులను చూసుకోవాలి. ఒక రకంగా శక్తిలాగా పనిచేస్తున్నాం. అంటే అమ్మవారికి 8 చేతులు ఎట్లుంటే ఆ విధంగా 8 చేతులతో పనిచేస్తున్నట్టు 2 చేతులతో 8 రకాలుగా పనిచేస్తా ఉన్నాం మనం. సో తప్పకుండా భవిష్యత్తులో ఇంకా అవకాశాలు అందిపుచ్చుకునేటట్టు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వాళ్ళందరూ
సక్సెస్ కావాలని, ముఖ్యంగా మీరందరూ కూడా మీ కెరియర్లో ఎన్ని ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొని ఉంటారు, ఎంతో పోటీపడి ఉంటారు. మీరు కూడా మీ కెరియర్లో ఇంకా బాగా వృద్ధిలోకి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, సమాజానికి ప్రభుత్వానికి వారధిగా పనిచేస్తూ ఉంటారు. సమాజంలోనే మీరు ఏది తీసుకొచ్చినా మేము దాన్ని పాజిటివ్గానే తీసుకుంటాం. అట్లే ప్రభుత్వం చేస్తున్నది కూడా ప్రజల దగ్గరికి చేర్చే బాధ్యత మీది అని మాత్రం మరొకసారి మీకు అందరికీ తెలియజేస్తూ, మరొకసారి మీకు అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. మరొకసారి మీకు అందరికీ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే అడ్వాన్స్డ్గా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much, Honorable Minister Ma'am. Now I request Honorable Minister for Municipal Administration and Urban Development, Industry and Commerce and Information Technology. Sir, can we have the honor, please? థ్యాంక్ యూ రేఖా గారు. గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు రాష్ట్ర మహిళా మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రివర్యులు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ గారు శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ గారు, our Special Chief Secretary, Municipal Administration and Urban Development, and also Commissioner for INPR, who was instrumental in making this event happen today, Arvind Kumar garu. Adevidhanga, to all the women in this room who've broken the glass ceiling, who've made it on your own, some of you who've worked for 18, 20 years, and some of you who've really become role models to many, many, many others who are following you. I think all of you deserve a huge round of applause for yourself. This is just a small gesture from the government. It's a very, very small gesture, in fact. కాకపోతే ఏ మనిషి అయినా జీవితంలో కోరుకునేది రికగ్నిషన్, గుర్తింపు. మనం చేసే పని కానీ, మనం చేస్తున్న కార్యక్రమాలు కానీ, మన దైనందిన జీవితంలో డే టు డే ఉండే ర్యాట్ రేస్లో ఉదయం లేచి సాయంత్రం దాకా ఏవైతే పరుగులు పెడుతూ పనిచేస్తుంటామో, మా వృత్తిలో మేము, మీ వృత్తిలో మీరు, all of us at the end of the day, we crave for recognition, irrespective of who we are, what we do, what position we hold, what title we have on our name card. So it's a very, very small gesture, but I thought this was a befitting occasion, so I discussed it with Arvind. Arvind was more than happy to do it. So thank you, Arvind. This is a lovely event. Thank you very much for making this happen. And like I said, ఇప్పుడు సబితక్క జనరల్గా వేరైనా మీటింగ్కి పోతే చాలా తక్కువగా క్లుప్తంగా మాట్లాడతారు, కానీ టుడే ఇట్ లుక్స్ లైక్ షీ వాజ్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్. షీ లుక్స్ లైక్ ఇక్కడ షీ వాజ్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్, ఒక కనెక్షన్, ఇమోషనల్ కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు. అండ్ ఐ వాజ్ ఇప్పుడే అన్నాను నేను, మీరు మనసులోంచి మాట్లాడినట్టు అనిపించింది అంటే ఇంకా చాలా దాచుకున్నాను లోపల, ఇంకా చెప్పేది చాలా ఉంది అంట. సో ఐ థింక్ ఓన్లీ ఎ ఉమెన్ కెన్ రిలేట్ టు వాట్ యూ గో త్రూ. ఆనెస్ట్లీ, నో మ్యాటర్ వాట్ ఐ సే హియర్, ఇక్కడ నుంచి నేనేం చెప్పినా, దిస్ మల్టీటాస్కింగ్ ఎబిలిటీ దట్ విమెన్ పొజెస్, I don't think any man possibly can comprehend, because నేను ఏం చెప్పినా, ఎంత చెప్పినా, మీరు ఇంత గొప్పగా పనిచేస్తున్నారు, అంత గొప్పగా పనిచేస్తారని ఎంత చెప్పినా, I don't think I can relate to it, because I'll tell you my own example. ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు జనరల్గా ఇక్కడే మన తల్లుల నీడలో, లేకపోతే మన సిస్టర్స్ నీడలో, లేదా ఇంట్లో ఒక ప్రొటెక్టివ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో పెరిగేటప్పుడు, ఎస్పెషలీ మెన్ ఇన్ ఇండియా, బాయ్స్ ఇన్ ఇండియా, వీ డోంట్ ఈవెన్ మూవ్ అ పిన్. అంటే మాకు అట్లా పెంచడం జరిగింది. దానికి ఒకరిని అనలేను, మమ్మల్ని కూడా నేను అనుకోలేను ఇప్పుడు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం చిన్నప్పటి నుంచి అదొక కల్చర్. ఇండియాలో పేట్రియార్కికల్ సొసైటీలో అన్ని ఇంట్లో అమ్మనే చేయాలి, ఇంట్లో ఎవరో చేయాలి తప్ప, మనం కప్పు టీ తాగితే అక్కడ తీసి అక్కడ పక్కకు కూడా పెట్టాం, అక్కడనే వదిలేసి వెళ్ళిపోతాం. ఇట్లాంటి పరిస్థితి. బట్ దాని వెనకాల ఉండే శ్రమ అర్థం కాదు. ఒక కప్పు టీ చేయాలన్నా, సర్వ్ చేయాలన్నా, మళ్ళీ తీయాలన్నా, లేదా ఇల్లంతా శుభ్రంగా పెట్టాలన్నా, దాని వెనకాల ఉండే శ్రమ ఎప్పుడు అర్థమైంది నాకు కూడా వ్యక్తిగతంగా అంటే, నేను ఒక స్టూడెంట్గా ఐ లివ్డ్ ఇన్ క్వైట్ ఎ ఫ్యూ సిటీస్, ఐ లివ్డ్ ఇన్ హాస్టల్స్, ఐ లివ్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ సిటీస్, పూణేలో, తర్వాత మైసూర్లో, ఇంకా చాలా ప్లేసెస్లో ఉన్నాను. ఓన్లీ వెన్ ఐ వాజ్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్, ఇంట్లో లేకుండా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు, యూఎస్ పోయినప్పుడు, అప్పుడు మాత్రమే శ్రమ విలువ అర్థమైంది. అంటే నిజంగా సొంతంగా వండుకొని తినాల్సి వస్తే, సొంతంగా వంట చేసుకుని తినాల్సి వస్తే ఎంత కష్టమో అప్పుడు చాలామందికి అర్థమవుతుంది. అందుకే నేను చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్తో కూడా చెప్తా ఉంటా, నిజంగా ఇండియన్ అబ్బాయిలకి అమ్మల విలువ తెలవాలంటే, ఇంట్లో జరిగే పని విలువ తెలవాలంటే, అందరినీ కూడా ఒక సంవత్సరం పాటు బయట ఉంచితేనే అందరికీ విషయం అర్థమవుతుంది, విలువ తెలుస్తుందని. సో వాట్ యూ గైస్ డూ ఆనెస్ట్లీ ఈజ్ బోత్. యూ వర్క్ ఆల్మోస్ట్ 8, 10, 12 hours, some of you, and then you go back home, like అక్క చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఇంటికి పోయిన తర్వాత కూడా you also manage home, which is not easy, which is definitely one of the most difficult things to do. In fact, I had a very fascinating conversation with Indra Nooyi.
Indira Nooyi is one of the most successful women there is in the world, businesswomen in the world. So I met her in Davos a couple of years ago. So we were just, she had some time and I also happened to have some time there, and we were actually right next door to each other, our booths, Pepsi and Telangana government. So కాసేపు మాట్లాడుతుంటే I generally asked her, see, ultimately you are an Indian woman. No matter where you are, I mean, technically you're American కావచ్చు, but you are still considered an Indian American, and you've broken through the glass ceiling. You are who you are. You're the CEO of Pepsi. You're one of the most respected business leaders in the world, irrespective of your gender. So how do you feel, and how does, the family feel about it? And Adite, she told me something very interesting. She said, బయట అందరూ చాలా మెచ్చుకుంటారు, బయట అందరూ చాలా అంటారు. You're a powerful leader, you work, and in fact women leaders think with empathy అంటారు. Women leaders actually have a more empathetic viewpoint towards how to handle conflicts, how to handle, situations అంటారు. కానీ my mother told me something very interesting అని చెప్పింది. ఏంటి అంటే, she said, once you come back home, or once you are getting into your home, apparently her mother told her, leave your crown in the garage. మీరు ఎవరైనా కావచ్చు, మీరు పెప్సీ సీఈఓ కావచ్చు, లేకపోతే అమెరికా అధ్యక్షురాలు కావచ్చు, కానీ ఇంట్లో అడుగుపెట్టిన తర్వాత మాత్రం మీ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది. ఏమని? దట్ యువర్ అ మదర్, యువర్ అ వైఫ్, యువర్ అ గ్రాండ్ మదర్, వాట్ ఎవర్ అదర్ రిలేషన్స్ దట్ దెర్ ఆర్. సో అపారెంట్లీ యర్ మదర్ టోల్డ్ us that. So she told me, she says, that is such an Indian thing, that is such a patriarchal thing. That is the one thing I would like to see changed in India, is what she told me. I know it will take time, I know it will happen over a period of time, but some things that we can do, possibly. Akka చెప్తా ఒకటి విషయం మర్చిపోయినారు. In fact, Telangana, I don't know how many of you in this room know this. Telangana is one of those few states where gender-based education, gender-sensitive education, gender-sensitive curriculum is being introduced in our educational facilities. మీలో ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలీదు, but this is a very, very rare thing, and I compliment Honorable Minister Education, మంత్రి గారికి నా అభినందనలు. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు మరింత విస్తృతంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, డెఫినెట్గా. Because the change, like they say, it starts from within, it starts at home. So the more we teach our children, especially boys, to respect women, to ensure that, they are treated equally, not specially, but equally, I think then the change will begin systemically from home. And I compliment Minister for initiating this through our education system. Some of the other programs, మనము ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 8 ఏళ్లలో, అంటే ఈ జూన్కి 8 ఏళ్ళు నిండుతాయి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి ప్రభుత్వం వచ్చి. What are all the things we've done? I'll just quickly narrate a few. I think most of you have this. So if you can quickly glance through this, you'll see how many innovative programs government of Telangana has actually launched for women, women in particular, and many other programs in general also. But one of the things I'm very proud of, particularly very, very proud of, is how Telangana's intervention in healthcare has reduced infant mortality rate, maternal mortality rate, and neonatal mortality rate. This is one thing which I'm extremely proud of. KCR kit అనే ఒక కిట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత 30% నుంచి 56%కి ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ పెరిగినాయి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో. ఇవాళ ఒకప్పుడు సినిమా కౌలు పాటలు రాసినారు, నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకని. ఈరోజు ఆ సర్కారు దవాఖానాలకి 56% ప్రసూతులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఐ రిప్రజెంట్ సిరిసిల్ల ఏరియా హాస్పిటల్లో, మా 100 పడకల ఆసుపత్రిలో ప్రతి నెల 300 పైచిలకు డెలివరీస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇట్స్ రికార్డ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఒక టైం ఉండేది ఆరోగ్యశ్రీలో హిస్టరెక్టమీ అని పెడితే అవసరం లేకపోయినా గర్భసంచులు తీసేసిన పరిస్థితి ఒకనాడు ఉండేది. కానీ ఈరోజు ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ జరుగుతున్నాయి, సుఖప్రసవాలు పెరిగినాయి, సిజేరియన్ తగ్గింది, హిస్టరెక్టమీలు లేవు, అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ 100% ఇమ్యునైజేషన్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ నాట్ అ మీన్ ఫీట్. జస్ట్ టు గివ్ యూ నంబర్స్, ఇన్ఫెంట్ మొర్టాలిటీ రేట్ ఎంత తగ్గింది అంటే, మనకి 39 ఉండేది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు, 39 out of 1000 kids. Now today it has come down to 23. And national average is still 42. They are still very, very high, India average. Maternal mortality తీసుకుంటే 92 ఉండేది, ఇప్పుడు 63కి తగ్గింది. Country average is still 113. So these are the two achievements that I feel personally are a matter of great pride. Neonatal mortality కూడా 25 ఉండేది 2014లో, ఇప్పుడు 16కి తగ్గింది. ఇంకోటి, in case you are wondering, am I blowing my own trumpet and these are my own statistics? No. These are actually statistics reported by Government of India, Ministry of Health,
In fact, they have put their appreciation on record. They have actually complimented government of Telangana for being the third, ranked state in the country in terms of per capita spend on healthcare initiatives, which is again no mean feat. ఇది కాకుండా కొన్ని సామాజిక రుగ్మతల్ని కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం సక్సెస్ఫుల్గా అడ్రస్ చేయగలిగింది. ముఖ్యంగా బాల్య వివాహాలు, కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ అనే 2 ఇనిషియేటివ్స్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఇప్పటికీ 10 లక్షల మంది పైచిలుకు అమ్మాయిలకి ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా లాభం జరిగింది. చైల్డ్ మ్యారేజెస్ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ కమ్ డౌన్ బికాస్ వీ పుట్ ఇన్ ఎ కండిషన్. ఏం పెట్టాము? 18 ఏళ్ళు నిండితేనే అమ్మాయి పెళ్లి చేస్తేనే కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ చెక్ వస్తుంది అని. సో దానివల్ల కూడా కొంత చైల్డ్ మ్యారేజ్ కూడా కొంత తగ్గినాయి. వీటితో పాటు సంస్కారవంతమైన ప్రభుత్వాలు కేవలం కేసీఆర్ కిట్ ఇవ్వడమే కాదు, మా సత్యవతి రాథోడ్ గారి నేతృత్వంలో మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ నేతృత్వంలో ఆరోగ్య లక్ష్మి అనే కార్యక్రమం పెట్టారు. ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ బికాస్ ఎనీ pregnant women or lactating women, if she is anemic or if she is not taking nutritious food, not only she will suffer, but the child also will suffer. అందుకే ఆరోగ్య లక్ష్మి అనే కార్యక్రమం పెట్టి దాని కింద ఇప్పటికీ 17 లక్షల పైచిలకు అమ్మాయిలకి, అదే రకంగా 1.5 పైచిలకు పిల్లలకు అనుకుంటాను ఇప్పటికే న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఆరోగ్య లక్ష్మి ద్వారా అందిస్తూ ఉన్నారు. దానివల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంది అంటే, మనకి ఈరోజు ఒక అమ్మాయి డెలివరీకి రెడీగా ఉంటే వాహనాలు కూడా 300 అమ్మఒడి వాహనాలు, అంటే ద వెహికల్ విల్ కమ్ టు యువర్ డోర్ స్టెప్, ఇట్ విల్ పిక్ యూ అప్, ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద హాస్పిటల్, వన్స్ యూ డెలివర్ మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర దిగబెట్టిపోయే ఒక సంస్కారవంతమైన ప్రయత్నం ఈ అమ్మఒడి వాహనాల ద్వారా కూడా ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. ఐ కెన్ గో ఆన్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్పాలంటే, స్టాటిస్టిక్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఐ నో యూ డెంట్ కమ్ హియర్ టు లిసన్ టు స్పీచెస్. ఐ ఓన్లీ సే వన్ థింగ్. మీరు యాజ్ జర్నలిస్ట్, ఐ నో యు ఆర్ డ్యూటీ బౌండ్. సమ్టైమ్స్ ఇందాక నేను పేరు చెప్పను కానీ, one journalist who was here on the stage, I asked her, I said, what do you have against me? Why do you sometimes when I see her, I'm not going to name names or embarrass her in public, but I did ask her, I'm not looking at you, any of you, మీరు అట్లా don't look for cues, I don't even know where she is sitting right now. So I asked her, I said, చూస్తే ఎప్పుడన్నా నేను మీ పేపర్ తెరివి, I have this bad habit of reading about 13 newspapers in the morning every day. I read almost for an hour and a half. So I read almost all the things that are either related to my department or government or whatever. So as soon as she walked up, I said, each time I see a sort of a not so positive story about my department, I assume it's you. And what do you have against me? So she just smiled and she said, no, I'm just doing my job. So honestly, I'll tell you one thing though. Have a great deal of respect for what you guys do. I do. మేము గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళం ఎట్లా ఉంటామంటే, వీ సార్ట్ ఆఫ్ ఆపరేట్ విత్ బ్లైండర్స్ ఆల్సో. మాకేమనిపిస్తుంది అంటే, మేము చేసేది అంతా మంచిగా ఉంది, వీళ్ళు ఎందుకు చూడట్లేదు మంచి అని మేము అనుకుంటూ ఉంటాం. బట్ ఐ థింక్ యువర్ జాబ్ ఇస్ టు పాయింట్ అవుట్ టు వాట్ ఆర్ ద డెఫిషియన్సీస్, వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్, వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్, వాట్ ఆర్ ద లిటిల్ థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ఆన్. డెఫినెట్లీ వీ వెల్కమ్ ఇట్. కానీ దయచేసి నేను కోరేది ఏమంటే, ఇలాంటి స్టోరీస్ కూడా కొన్ని చేయండి. అంటే కొన్ని మంచి పనులు జరిగినప్పుడు మీరు మా పనితీరులో లోపాలుంటే, మేము చెప్పే విషయాల్లో ఏమన్నా, ఇప్పుడు యూ కెన్ పంచ్ హోల్స్ ఇన్ టు మై statistics, you can definitely take them and take them apart, rip them apart, prove me wrong, say the minister was basically bullshitting, he did not basically rely on credible information, etc., etc. But the point is, when we do some good work, ఎందుకంటే సమాజం ఎట్లా అయిపోయిందంటే, నేను ఈ మధ్యన టీవీలో అయితే చూడడం మానేశాను, అది కూడా చెప్పాలి. నేను పేపర్లు చదువుతాను. ఐ హావ్ స్టాప్డ్ వాచింగ్ టీవీస్ బికాస్ ఆ పొద్దున పూట లేసి 7 నుంచి 8 వరకు ఒకరినొకరు తిట్టుకొని, కొట్టుకొని, గుద్దుకొని, ఎవరు మెకాడమ్సో తెలియదు, ఎవరు మెక్డానల్డ్సో తెలియదు, చాలా గందరగోళాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి టీవీల్లో. సో ఐ స్టాప్డ్ వాచింగ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెలివిజన్ ఛానల్స్. ద పాయింట్ ఐమ్ ట్రైన్ టు మేక్ ఇస్, మనిషిని కుక్క గరిస్తే వార్త కాదు, కుక్కను మనిషి గరిస్తే వార్త అని మేము అనుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. మై హంబుల్ సబ్మిషన్, హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, especially those who have broken the glass ceiling, especially those who have made a name, made a cred for yourself in your line of work, please come out with some positive stories as well once in a while. Not, you don't have to put KCR garu's photo or one of our photos and glorify us. No, let's make sure, see, we are doing some good work on health, or we are doing some good work on, like I said, IMR, MMR or Kalyan Lakshmi or whatever. Let that inspire others, let that inspire other states, other people. At least ఆ మాత్రం అడగడం అయితే తప్పు కాదేమో నన్ను అడిగితే. కాబట్టి దయచేసి, you can continue to criticize us, you can continue to punch holes in whatever statistics we present, whatever claims we make, but also once in a while be kind to us,
be nice to us and be also, kind of. अरे नवीना मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, generally saying. Generally saying. So I hope and pray that all of you become stronger, and I hope and pray that, because I'm coming from two very interesting events. My apologies for showing up late. Very, very interesting events. I want you to also think over this, mull over this. I was listening into the budget speech today, and Harish Rao Garu was mentioning, 18,000 పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ రిక్రూట్మెంట్ చేశాము, అందులో 33% అమ్మాయిలు అని చెప్తే సంతోషం అనిపించింది, చాలా సంతోషం అనిపించింది. తర్వాత అక్కడి నుంచి ఐ వెంట్ టు ఎలక్ట్రిసిటీ విమెన్ ఎంప్లాయీస్ మీటింగ్ అని చెప్పి యూసుఫ్గూడలో పెడితే అక్కడ పోయాను. అక్కడ పోతే వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఆఫ్టర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కేమ్ ఇన్ 9,644 మందిని హైర్ చేసుకుంటే, ఎంప్లాయీస్ రిక్రూట్ చేస్తే, మోర్ దెన్ 50% ఆర్ విమెన్ ఇన్ ఎలక్ట్రిసిటీ. దీస్ ఆర్ స్టోరీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ క్యాప్చర్డ్ అన్ఫార్చునేట్లీ. These are great stories. And then there are 217 women who have joined as in the post of junior lineman. The post is called junior lineman. They have broken the glass ceiling. 217 young girls who are now able to climb those massive high tension towers and other things. వాళ్ళు 217 మంది ఇప్పుడు నేను కలిసి వచ్చాను. These are inspiring stories. They will inspire other young girls, to do more. They'll inspire other young girls also to dream big and think of breaking the glass ceilings. In fact, I appealed to the Minister of Energy. I said, maybe you should think about changing that nomenclature from junior linemen to something gender neutral. ఎందుకంటే అమ్మాయిలు వచ్చేసారు ఇందులో, కాబట్టి ఇంకా లైన్ మెన్ అంటే కుదరదేమో. I think we have to start thinking అని కూడా చెప్పొచ్చాను. So I'm sure there are more stories to be found. I'm sure there are more such stories to be showcased. Once in a while, whenever your editors and managements allow you to do it, kindly slide it through, so that more and more women are empowered, more and more women are inspired. So once again, మా ఇద్దరు సోదరిమణులు కూడా మీకు చాలా ఎమోషనల్గా చాలా విషయాలు చెప్పారు. I compliment them on all the great work they do. I compliment all of you. Thank you, and happy International Women's Day in advance. Thank you very much. Thank you so much, Honorable Minister, sir. Now, token of appreciation to our honorable dignitaries, our honorable ministers from INPR department, I request Arvind Kumar sir, IAS Chief Special Secretary to MAUD and Commissioner INPR and the team to do the honors. Thank you so much, dignitaries. Time to give or show gratitude. On behalf of INPR, I thank our honorable ministers, all three ministers, and Arvind sir, the wonderful women over there, the who broke the glass ceilings, the media, everyone, a big thank you. And we have the photo session. Sir, we have the photo session now. Now we have the photo shoot over here, then we would be having high tea as well. Awardees are requested to come over here. Ladies, please wait. The chairs are being arranged. Just a minute, ladies.
we can see the